Last class, a video share different types of current, then how AC generator work, okay, etc. So we will do a recap about the audio poet. Okay, so let us go through what is AC generator, what is its purpose, then what is the basis of AC generator, what energy change takes place in AC generator, how can we draw the diagram of an AC generator, then what are the important parts of an AC generator and how it works. Okay, so first of all, we all know commonly generators are used to produce electricity. And which type of electricity is commonly produced? The commonly produced electricity is AC. For particular purposes, we depend on DC generators. So here first of all, we are going to discuss about AC generator. Okay, so what is the purpose of AC generator? To produce AC, alternating current. Okay, then what is the principle of AC generator? The principle of AC generator is electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, an EMF will be induced in it. Okay, so that is the basic principle of AC generator. Then what energy conversion takes place in AC generator? Mechanical energy is converting into electrical energy. Which energy to which energy? Mechanical energy to electrical energy. Then, how we draw the diagram of AC generator? It is not the exact form of generator. For our study purpose, we depend on this type of a diagram. And when you go through this diagram, you can see two magnetic poles are marked. One south on one end and north on the other end. And these magnetic poles are collectively known as field magnets. What do we call them? Yes, field magnets. Okay, and this part is known as magnetic field. These field magnets provide a magnetic field. So, north to south there will be large number of magnetic lines from north to south. There will be large number of magnetic flux. And in between these two magnetic poles we can see a diagram like this. Okay, this is a conductor. And one end of the conductor is shorter in length and other longer in length. When you draw, you have to take care of that. Okay. Then, this is actually a soft iron core wounded with insulated copper wire. Take a piece of soft iron. And copper wire will be wounded over it. Copper wire will be wounded on it. So this type of a part is this one, and we call it as armature. A soft iron core wounded in the form of a soft iron core wounded with insulated copper wire. We call that part as armature. And these are the two ends of that wounded conductor. And what I told you, one is shorter and one is longer. And both ends will be connected with two metallic rings. These are two metallic rings. And these two metallic rings are known as slip rings. These two metallic rings are known as
slip rings. And these two metallic rings are in contact with the two carbon pieces. Graphite pieces. These two pieces are called graphite brush. Then this is our galvanometer. Okay. So the four important part of an AC generator is field magnet, armature, slip ring and graphite brushes. Then what is field magnet? Two magnetic poles are there to provide magnetic flux. They are known as field magnets. Then what is armature? It's a soft iron core wounded with insulated copper wire and which is kept in between these two magnetic poles. And either ends of the insulated copper wire will be connected with two metallic rings. These metallic rings are known as slip rings. And these metallic rings are in contact with the two graphite pieces or carbon pieces. They are known as graphite brushes. So these four are the important parts of an AC generator: field magnet, armature, slip ring and graphite brushes. Field magnet and armature produce EMF. Slip rings, graphite brushes take out that induced EMF to the outer circuit. ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റും ആർമേച്ചറും കൂടി ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഔട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് സ്ലിപ്പ് റിംഗിനും ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷിനും കൂടി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഹൗ ആൻ AC generator work? So this is a simple process. When this armature revolve inside the field magnet, the magnetic flux linked with the armature, so there will be large number of magnetic flux. Magnetic flux linked with this armature changes and an EMF will be produced inside the armature. When armature start to revolve, an EMF will be produced. This produced EMF will be taken to the outer circuit with the help of slip rings and graphite brushes. Okay, so once again, the working of AC generator: when armature revolve inside the field magnet, magnetic flux linked with the armature changes and an EMF will be induced in it. This induced EMF will be taken to the outer circuit with the help of slip rings and graphite brushes. Okay, so this much of things we have to learn about an AC generator. Okay, AC generator AC എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് മാക്സിമം EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് മിനിമം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ. ആർമേച്ചർ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള കോയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതല്ല, ആർമേച്ചർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ കോയിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go through. സോ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ എന്റെ ഒരു കഴിവ് പോലെയാണ് ഡയഗ്രാം വരച്ചേക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റും കൂടെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ, ഒരു 360 റൊട്ടേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 360 റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ 4 ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. 90, 180, 270, 360 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം.
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്തും സൗത്തും വരച്ച് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിന്റെ കോയിലിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഈ പൊസിഷൻ ആണ് 0, 90, 180, 270, തിരിച്ചു വന്നാൽ 360 ആയി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ്. Now the armature is perpendicular to the magnetic flux. That means the coil is parallel and the coil cannot able to break or make changes in magnetic flux. So at that time the induced EMF will be 0 or minimum. നമ്മൾ ആംഗിൾ 0 ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് 0 ആണ്. അവിടെ കറണ്ട് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Our armature start to rotate from 0 to 90 degree. When it move from 0 to 90 degree, here there will be large number of magnetic lines. When the armature start to rotate from this position to this position, slowly the armature can break the magnetic flux, and when it reaches to 90 degree, maximum number of flux will be broken. Initially which will be parallel, there will be no induction of AC. When it start to rotate from 0 to 90 degree, slowly number of flux broken increases and start to induce EMF. And when it reaches to 90 degree, it breaks maximum number of flux. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പാരലാണ്, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? 0-ൽ നിന്ന് 90-ലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു. 90-ൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും coil become parallel to the coil become completely perpendicular to the magnetic lines. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയും ആർമേച്ചർ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ magnetic lines. At that time the coil can break maximum number of flux lines and maximum EMF will be induced in it. So when it start from rotate from 0 to 90, slowly number of flux broken increases and at 90 degree it produces maximum EMF. So now armature reaches to 90 degree, number of flux broken will be maximum and induced EMF also become maximum. Then what happens? Then here we move to 90 degree. Now we are going to move from 90 to 180 degree. So this is 90 degree, and from 90 to 180 when move downwards, what will happen? The number of flux broken slowly decreases. Number of flux broken slowly decreases and reaches to 0. അല്ലെ, ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ become perpendicular to the magnetic lines and the coils will be parallel to the magnetic lines, and at that time the coils cannot be able to break any magnetic lines. So from 90 degrees slowly number of flux broken decreases and reaches to 0. We get a graph like this. So this is our A. First of all, at 90 degree, A reaches here. Now A is here. Now the armature is again continuing its rotation from 180 to 270. When it moves from 180 to 270, number of flux broken slowly increases, and at 280, when A reaches here, 280, maximum number of flux will be broken. But when you observe the armature, now initially it was north and it was south. The magnetic lines are moving in this direction. So from 0 to 180, the armature is breaking the flux in the same direction. Now the direction of magnetic lines is towards south
And here the rotation of armature is also in the same direction. And from 180 to 270, when armature start to rotate from 180 to 270, what will happen? The direction of magnetic lines is in this direction and the rotation of armature is in this direction. So we see now when armature move from 180 to 270, the armature is breaking the magnetic flux in the opposite direction. 0 to 180ലേക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF will be in the opposite direction. അപ്പൊ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. നൗ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF will be in the opposite direction. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? From 180 to 270, induced EMF is maximum, but it is happening in the opposite direction. Okay, so 180 യുടെ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല അല്ലെ? 180 ആയി, അവിടെ 0 ആയി മാറി. From 180 to 270, now we are discussing about motion from 270. Sorry, 180 to 270. Then the rate of flux broken will be, the number of flux broken will be maximum at 270, and the induced EMF is also maximum, but it will be in the opposite direction. Or from when the armature start to move from 180 to 270, the direction of induced EMF changes. Then from 270 to when armature move from 270 to 360, air reaches here, return back to this position, number of flux broken slowly decreases and reaches to 0. So from here it reaches to 0. Okay, so clear? So once again, when armature start to rotate from 0 to 90 degree, slowly number of flux broken increases. And when it reaches to 90 degree, maximum number of flux will be broken and maximum EMF will be induced. So we got a highest position of the graph. From 90 to 180 degree, the armature continues its rotation from 90 to 180. Then the number of flux broken slowly decreases, and when it reaches 180 degree, number of flux broken becomes 0. And from 180 to 270, when it start to rotate, the number of flux broken will be in the opposite direction, so the induced EMF is also in the opposite direction. And the remaining things are same. When 180 to 270, when armature rotate, number of flux broken increases, and when it reaches to 270, maximum number of flux will be broken in the opposite direction. So our graph got a downward move, like towards negative. And from 270 to 360, then also the flux breaking is in the opposite direction, but number of flux broken slowly decreases. So from maximum EMF it decreases to 0. So in one half rotation, it changes its direction 2 times. 1 time, 2 time. ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, രണ്ടാമതായി ഇവിടെ വെച്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്കാണ് മാറിയത്. When it completes one rotation, it changes its direction twice. In one complete rotation, a positive half and negative half will be produced. 2 maximum and 3 minimum points will be obtained. Okay, clear ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So നമ്മൾ ഇവിടെ T എത്തി. T means 361 complete rotation is completed, then 0, then 0. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, what is one cycle of an AC? What do you mean by one cycle of an AC? The AC produced in one half rotation in one direction, and that produced in second half rotation in the opposite direction together is known as one cycle. നമ്മളിപ്പോ ഈ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത AC എത്രയാണോ അതിനെയാണ് വൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, the AC produced in one rotation
is known as one cycle. പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് വാട്ട് the AC produced in one half rotation in one direction and that produced in the second half rotation in the opposite direction together or collectively called as one cycle of an AC. Then what is the frequency of an AC? Number of cycles formed in 1 second is known as the frequency of AC. Okay, if one cycle occur in 1 second or if armature completes one complete rotation in 1 second, the frequency of such an AC is 1 Hz. And in India, the frequency of AC is 50 Hz. In India, 50 Hz. That means 50 cycles per second. That means how much time it changes its direction? In one cycle, it changes 2 times. So in 50 cycles, it changes its direction 100 times. Okay. So in the number last one, what do you mean by one cycle? Then what is frequency? What is frequency? Number of cycles formed in 1 second. Then what is the frequency of electricity used in India? It is 50 Hz. What do you mean by 50 Hz? 50 Hz is equal to 50 cycles per second. Or on the other hand, the armature will revolve 50 times in 1 second. Now how many times it changes its direction in 1 second? In 1 second, it changes its direction 100 times. Okay. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് ചോദിക്കണം. ഇവിടെ ഡയറക്ഷനിൽ ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ, മാക്സിമം ഫ്ലക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമല്ലേ. നമ്മള് ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരുടെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണം? കോയിലിന്റെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോയിലിന്റെ പ്ലെയിൻ എന്താണ്, പാരലാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഫ്ലക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ആർമേച്ചർ പാരലാകുമ്പോൾ കോയിൽ എന്താവും, ആർമേച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ പാരലാകുമ്പോൾ കോയിൽ എങ്ങനെയാവും, കോയിൽ വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ മാക്സിമം EMF കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.